هاي يا أصحابي، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة إن شاء الله هنحل مراجعة شهر مارس للصف السادس كتاب كونكت. وأول حاجة عندنا سؤال الليسن، هنقرأ القطعة بتاعة الليسن وبعدين نبتدي نحل. أول قطعة عندي بتقولي My friend Ali and I were playing in the forest yesterday. It was a lovely afternoon and the sun was shining. We were near my home and we were hoping to see some interesting animals and birds. We were walking along the path when suddenly we saw a little house in the distance. وأول سؤال عندي بيقولي علي and I were playing in the علي وأنا كنا بنلعب فين؟ كنا بنلعب في الفورست. Number two, it was a afternoon. It was a lovely afternoon. Number three, we were hoping to see some interesting animals and birds. Number four, suddenly we saw a little in the distance. وشوفنا ايه؟ شوفنا a little house. بعد كده عندي listening التانية بتقولي Tom's grandparents lived by the sea. The beach near their house was quiet and beautiful, and he loved to go there with them. They swam, surfed, and played games on the sand. One day they were swimming in the sea when Tom saw a glass bottle in the water. أول سؤال عندي بيقولي Tom grandparents lived by the هيكون by the sea. The beach near their house was كان quiet and beautiful. They swim, surfed and played games on the sand. Tom saw a glass in the water. شاف glass bottle in the water. بعدين عندي السؤال اللي بعد كده هيكون choose the correct answer. The of the story is kindness is everything. هيكون المورال الهدف أو المغزى من القصة إن هي بتتكلم عن ال kindness. The man was a bit boring. I didn't like him. الأشخاص الرئيسيين اللي في القصة أنا محبتهمش، يبقى the main character الشخصية الرئيسية. That is the person who tells you the story. Who tells you the story اللي بيقعد يحكي لي الستوري بتاعتي اللي هو الناريتور. Number four, in the we find out why the man was sad. In the ايه هيكون in the ending في النهاية هنعرف ليه الراجل كان حزين. Number five, the is London in 1965 هيكون the setting المكان والزمان بتوع الستوري. السؤال اللي بعد كده عندي number 6 بيقولي let's write a of one of جحا's story. هيكون طبعا هنكتب review عن قصة جحا. The ate the sheep. مين اللي أكل الخراف؟ هو كان الولف. My uncle is he has a farm with a lot of animals. هو عنده مزرعة فيها حيوانات كتير، يبقى is a villager. Can you work your own؟ هتكون can you work on your own. Number 10, the setting is the where there are animals and plants. هيكون السيتنج بتاعي كان الكانتري الريف. The story is all people like it. كل الناس حبتها. هتكون popular كانت قصة مشهورة popular. Number 12, we go to buy vegetables. بنروح فين عشان نشتري خضروات. We go to the market. Number 13, he sent a to my message. هو رد على الرسالة بتاعتي، يبقى reply رد على الرسالة. My favorite is blue. هيكون my favorite color is blue. السؤال اللي بعد كده عندي read and complete. مديني كلمات والمفروض ان انا اكمل بيها القطعة بتاعتي. هنقرا الاول الكلمات characters, market, journey, flight, setting. هتكون الريدنج بتاعتي بتقول I am writing a review of one of Goha's stories, the one about a man who goes to the. هتكون بتتكلم عن الراجل اللي كان رايح الماركت with his son and donkey مع ابنه ومع الحمار. The is the countryside. السيتنج المكان كان countryside.
Many years ago, two of the man and his son, two of the characters, اتنين من الشخصيات. Take turn riding the donkey. قعدوا يبدلوا مع بعض يركبوا الحمار because it's a long علشان it's a long journey. هم رايحين رحلة طويلة. اوكي الريدنج التانية الكلمات بتاعتي بتقول moral, popular, example, bad, different. وبيقول لي هنا I loved reading جحا's story. أنا كنت بحب أقرأ قصص جحا. His story are all over the world. هتكون are popular مشهورة حول العالم. But he is known by names. هو كان معروف ب different names بأسماء كتير. For in Sudan هيكون for example. على سبيل المثال in Sudan he is جوها. في السودان اسمه جوها. In Algeria he is جها. And in Morocco he is jah. All the stories have a that جوها wants to teach us. كل القصص بتاعته بيكون فيها moral بيكون فيها مغزى يعلمنا منه. السؤال اللي عندي بعد كده read the text. عندي text هنقراها وبعدين نبتدي نجاوب على الأسئلة اللي موجودة عندي. أول text بتقول a boy named John was once taking care of some sheep not far from forest. Nearby was a village. One day he thought he would have some fun and he cried out, "The wolf is coming, the wolf is coming." The men came running to save the boy from the wolf. As they saw nothing, they went home again and left John laughing. John cried out again. The next day, the wolf, the men came again. Again, they saw no wolf, so they shook their heads and went back. On the third day, the wolf came. John cried, "Help, help, the wolf, the wolf." Not a single man came to help him. The wolf broke into the flock and ate the sheep. John felt very sorry that he had deceived his friends and neighbors. يعني كان عندي ولد اسمه جون كان بيرعى الأغنام جنب الغابة وكان قاعد زهقان فقرر إن هو ينادي على الناس ويستمتع شوية ويقول لهم إن الذئب جاي. ففضل ينده والناس تيجي لحد ما في مرة تالت يوم هو نده ومحدش جه وكان فعلا الذئب موجود وأكل كل الأغنام بتاعته. وهو كان حاسس إن هو اللي عمل كده في نفسه لأن الناس ما صدقتوش وفعلا الذئب جه وملقاش حد ينقذه. People shook their heads because they found wolf. الناس ملقتش الولف يبقى no wolf. The boy felt that he had deceived his friend. He felt sorry. هو حس إن هو آسف أو كان غلطان لأنه أزعج الناس والجيران. The wolf came and the sheep ate the sheep وأكل كل الخراف. What was the boy taking care of؟ هو كان بيعتني بمين؟ الولد ده كان بيعتني بالشيبس بالخراف يبقى كان taking care of some sheep. السؤال اللي بعده بيقولي why did the men come running؟ الناس جت جري ليه؟ علشان الولد كان cried out the wolf is coming عشان كان عمال ينده ويقول إن الولف جه. السؤال اللي بعده عندي reading التانية بيقولي I am Kareem. I have got two brothers and three sisters. My father is an old farmer. My mother is a housewife. She spends all her time cooking and cleaning the house. My father and mother work day and night to help us live happily. They bring us up to love our country, Egypt. We live in a nice house on the farm. My father grows a lot of vegetables. He also keeps some animals and birds. In my school, I have got a lot of friends.
My school day begins at 8 o'clock in the morning. After school, I usually help my father. I love looking after animals and birds. I like to study farming because I want to grow the main crops on our farm. أول سؤال عندي في القطعة اللي تشوز بيقول لي the word farming means معنى كلمة farming هتكون growing crops زراعة المحاصيل. كريم's mother works at مامة كريم بتشتغل فين؟ هي housewife بتشتغل at home في المنزل. The underline word they refer to they هنا عايدة على his parents على الوالدين. أول سؤال بيقول لي how many persons are there in كريم's family كريم عنده قد ايه في العيلة بتاعته أعضاء العيلة يعني هو عنده كريم وعنده two brothers كده 3 و 3 sisters يبقى 6 و father و mother يبقى 8 يبقى هيكون عندي 8 عدد الأفراد بتوع العيلة بتاعت كريم 8. السؤال التاني why do you think كريم like to study farming كريم بيحب study farming ليه؟ لأن هو عايز يزرع محاصيل كتير because he want to grow the main crops in our farm عايز يزرع محاصيل كتير في المزرعة بتاعته. السؤال اللي بعد كده عندي put in order وهنا بيقول لي Tom's by C lived grandparents هتكون Tom's grandparents lived by the sea. Tom's grandparents lived by the sea. Number 2 let's the bottle the put in trash تكون let's put the bottle in the trash. Let's put the bottle in the trash. Number 3 was like the what weather هتكون what was the weather like what was the weather like. Number 4 is character the main who تكون who is the main character. Number 5 بيقول لي what story the is moral of تكون what is the moral of the story. Number 6 the piano playing when mom he arrived was هتكون he was playing piano when mom arrived. He was playing piano when mom arrived. السؤال اللي بعده بيقول لي house grandparents went to his Tom went to his grandparents house. Number 8 بيقول لي your games are what favorite هتكون what are your favorite
games. What are your favorite games? السؤال اللي بعده بيقول لي read and write the correct form. هنا عندي between brackets كلمات غلط ومطلوب مني إني أنا أصححها. She do her homework when she got a message. أنا عندي هنا when، وإحنا عارفين إن when بيكون قبلها الباست continuous وبعدها past simple، فهيكون هنا she was doing. Number 2, we were playing computer games when Ali arrived. Number 3, yesterday afternoon Adam is walking his dog. أنا عندي هنا فترة محددة في الماضي yesterday afternoon فهيكون was walking. Number 4, they play in the park when they found the note. يبقى they were playing. Number 5, I was reading a book when my dad came. Number 6, where you look at your phone when I saw you. يبقى were you looking. Number 7, I was watching TV when you called. Dad read a newspaper when Lena came. يبقى Dad was reading. Number 9, Ayman ride a bike when his phone rang. Ayman was riding. وهنا هاخد بالي وانا بحط الاي ان جي ان هشيل حرف الاي بتاعي. حازم watch a football match when Egypt scored a goal. يبقى حازم was watching. السؤال نمبر 7 عندي البنكتويت. عندي هنا فاطمة هتكون الاف بتاعتي كابيتال. was doing her homework وهحط هنا في الآخر عندي full stop. where does أحمد live هيكون where ال W بتاعتي capital وهحط في الآخر ال question mark. وبعدين عايزني أكتب باراجراف من 50 words عن how to make سلطة زبادي، ازاي بنعمل سلطة الزبادي، وبيقول لي اشرح الخطوات first و next ويديني cucumber خيار ويوجر الزبادي. والباراجراف التاني عن beginning of a story بداية قصة وبيشرح لي إن القصة كانت في الفورست و animals و house و distance وأبتدي أكتب القصة بتاعتي. بعد كده عندي activity على unit 10 هنبدأها بالlistening ونقرأ القطعة بتاعتنا وبعدين نبتدي نحل الأسئلة. The Ras Mohammed National Park on the Red Sea is a fantastic area for locals and tourists to visit. This beautiful area on the Sinai Peninsula is famous for its sea life, warm water, and amazing weather. People come from all over the world to snorkel and scuba dive here. You can see coral reefs and lots of brightly colored fish and maybe sharks. أول سؤال عندي بيقول لي the راس محمد national park is on the sea هي موجودة في ال Red Sea. Number 2, this area is on the Sinai Peninsula في جزيرة سيناء. Number 3, people come from all over the world to snorkel and scuba dive علشان يعملوا غطس. You can see coral reefs تقدر تشوف الشعاب المرجانية and lots of fish. دي كانت أول lesson عندي. اللسن التانية بتقولي next week Faris is going on a tour to see some beautiful birds. He will visit quiet beaches on a small bus to see how many different kind of birds. The sea in this area is a very popular place for birds to find food, so it will be a busy day. أول سؤال بيقولي فارس is going to see some beautiful. فارس رايح عشان يشوف some beautiful birds. He will visit a quiet beaches on a small bus. كان راكب small bus. The sea in this area is very popular. المكان ده مشهور very popular. Number 4, it will be a
busy day، هيكون يوم مشغول جدا. السؤال اللي بعده عندي سؤال اللي تشوز. سؤال اللي تشوز عندي أول سؤال if something is it is a good idea that someone has thought about it carefully، هيكون الإجابة عندي sensible. Number two, if something is it happened and is true، حاجة حصلت وهي حقيقية هتكون real. Number three, a person tries hard not to make a mistake، حد بيحاول إن هو ما يعملش أي غلطات هيكون careful. When two things are they might look the same، حاجتين شبه بعض جدا اللي هي similar. Someone who is tries to do something and does it، حد بيحاول إن هو يعمل حاجة وفي الآخر عملها، هو هيكون successful. السؤال اللي بعد كده number 6 بيقول لي when people the environment they want to protect it، لما الناس بتحترم الطبيعة تكون respect بتحميها. If you go bird watching you mustn't get to the birds، get too close ما ينفعش تقرب جدا من الطيور. Ecotourism is more than vacation، هي أكتر من أجازة. which don't care about the environment هتكون sustainable. Many birds to find warmer weather in winter هتكون migrate بتهاجر. Number 10 the proverb say the early bird the worm، the early bird catches the worm. Number 11 tourists come to Ras Muhammad to scuba dive، means perfect or excellent معناها إن هي حاجة مثالية اللي هي ideal. is living in a place where you have what you need، إن أنت تعيش في مكان عندك كل حاجة أنت عايزها accommodation. I like photos I like taking photos، أنا بحب أصور. السؤال اللي عندي بعد كده read and complete، هنقرا الكلمات وبعدين نبتدي نحطها في القطعة بتاعتي. safari snorkeling ecotourism flying historical. Egypt is an amazing country، مصر دولة مذهلة. There are many places to visit. There are many historical أماكن تاريخية إن إحنا نزورها as well as stores وكمان محلات markets and museums ومتاحف. people can go in the Red Sea، الناس تقدر تروح تعمل snorkeling في Red Sea. snorkeling. go on a desert وكمان تقدر تروح تعمل desert safari، رحلات سفاري في الصحراء. climb mountains تتسلق الجبال or sail on the Nile أو تركب مركب في النيل. so tourism is important، السياحة مهمة but is being very popular too، لكن السياحة البيئية كمان بقت مشهورة. الإيكو tourism. الريدنج التانية بتاعتي بتقولي lake market flocks Nile coasts. Many water birds migrate to Egypt. You can often see large flocks of birds such as pelicans near water along the Red Sea and Mediterranean coasts، في على سواحل البحر المتوسط as well as on the وكمان في النايل. These birds often eat fish or plants، الطيور دي غالبا بتاكل الأسماك والنباتات that live in the river، اللي بتعيش في الأنهار lakes oases and seas وكمان الواحات والبحار. وعندي قارون إن فيوم ليك قارون إن فيوم، بحيرة قارون اللي في الفيوم. is a good place to see flamingos، مكان حلو جدا تقدر تشوف فيه
طائر الفلامينجو. السؤال اللي بعده read the text and answer the question. هقرا التكست دي وبعدين نبتدي نجاوب على الأسئلة بتاعتنا. بيقول لي in the early morning today two young men were fishing in a small boat when the weather suddenly changed. كان في اتنين النهارده الصبح قاعدين في القارب بيصطادوا لما الطقس فجأة اتغير. the sky turned gray and it became very windy. السماء لونها بقى رمادي وتحول الجو إلى عاصف. during the bad storm في خلال العاصفة the two men fell into the water. الاتنين وقعوا في المية. a man Mr. حمدي was walking by the sea at that time. كان في مستر حمدي ماشي على الشط كده في الوقت ده. he was very brave. كان شجاع. he jumped into the sea and rescued the two men. Mr. Hamdi has lived in that area for 30 years. He said that he hadn't seen such a bad storm since he was a little boy. وأنقذهم من البحر. وبيقول إن هو عايش في المكان ده من 30 سنة وما شافش عاصفة سيئة زي دي قبل كده. أول سؤال عندي بيقولي two young men were fishing in a. الاتنين كانوا بيصطادوا في إيه؟ كانوا fishing in a small boat. في بوت صغير، قارب صغير، small boat. small boat. Number two, Mr. حمدي lived in that area for 30 years. كان عايش في المنطقة دي من 30 سنة. السؤال اللي بعده the two young men were fishing in ده كانوا بيعوموا امتى in the morning في الصباح. أول سؤال بيقولي what happened during the bad storm. إيه اللي حصل في العاصفة السيئة دي. هيكون ال two men fell into the water. الاتنين اللي كانوا طالعين يصطادوا وقعوا في المية. Number two بيقولي what was Mr. حمدي doing during the bad storm. كان بيعمل ايه في خلال العاصفة دي. he was walking by the sea. كان بيتمشى على البحر. الريدنج اللي بعد كده عندي بتقولي our exams finished a week ago. My friend أيمن asked me to recommend a library to go to together. I recommended the public library in our city. I recommended it because it's very big and quiet. Moreover, it's near our houses, so we would go on foot. The most important reason that made me recommend this library is that we can find all books we need. Ayman and I like reading in our free time. When we went there, we found our teacher of English. He was happy when he saw us and offered to help us. Really, it was a nice day. خلاص خلصنا الامتحانات الأسبوع اللي فات، وأيمن اقترح إن احنا نروح نقعد في مكتبة وقال لي أرشح له مكتبة نقعد فيها، وأنا اخترت المكتبة العامة لأن هي كبيرة وهادية وكمان قريبة من البيت عندنا فنقدر نروحها ماشي. والسبب الأهم لي إن أنا أرشحها إن هي كبيرة ونقدر نلاقي فيها الكتب، كل الكتب اللي احنا محتاجينها. هو أنا وأيمن بنحب القراءة في وقت الفراغ، ولما رحنا هناك لقينا المستر بتاع الإنجليش بتاعنا وكان مبسوط إنه شافنا وكمان عرض علينا إنه يساعدنا وكان يوم لطيف جدا. أول سؤال عندي بيقولي when they went to the library they found the teacher of. لما راحوا لللايبراري لقوا المستر بتاع الإنجليش teacher of English. their teacher offered to وهو عرض عليهم to help them إن هو يساعدهم. exams finished a week ago. الامتحانات بتاعتهم خلصت من أسبوع. what place did the speaker recommend. السبيكر recommended إيه؟ recommend ده اللي هي البابليك library المكتبة العامة. recommended the public library. السؤال التاني بيقولي why would the speaker and أيمن go to the library on foot. هم راحوا ليه اللايبراري دي ماشية على الأقدام. because it's near our houses. علشان هي قريبة من their houses من المنازل بتاعتهم. السؤال اللي بعد كده عندي هيكون سؤال both in. أول جملة catches warm the early the bird. هيكون الترتيب بتاعي the early bird catches the
warm. الجملة اللي بعدها birds together flock a feather of هتكون birds flock of feather together. Number 3 nests don't singing build birds هتكون singing birds don't build nests. Number 4 and country amazing is Egypt هتكون Egypt is an amazing country. Number 5 people see in a go red can snorkeling ده هتكون people can go snorkeling in the Red Sea. People can snorkeling in the Red Sea. Number 6 two turtles hope and sea lizards we hope to see turtles and lizards. Number 7 scare mustn't birds the you تكون you mustn't scare the birds. You mustn't scare the birds. Number 8 to Egypt and birds from migrate many birds migrate to and from Egypt. السؤال اللي بعد كده عندي بيقول لي read and correct عندي between brackets كلمات correct هنصلحها you mustn't respect nature هتكون you must scare birds or animals يبقى mustn't. Number 3 if I am hungry I eat a snack يبقى I will eat. Number 4 if عمر play football for 2 hours he will be tired يبقى هتكون if عمر plays. When we go camping we mustn't take a tent with us we must. Number 6 if you learn to bake you save a lot of money you will save.
Number 7 you mustn't leave the trash on the beach. هتكون leave. 8 if she feels thirsty she would drink. هتكون she will drink. Number 9 you mustn't walking in the desert when it's hot. You mustn't walk. Number 10 you mustn't be careful in the natural environment. هتكون you must. اللي بعد كده عندي البنكتويت. we are going on a tour. احنا رايحين رحلة، أو يبقى هنا هحط بعد الوي المفروض عندي apostrophe، وبعدين عندي هنا full stop في الآخر. البنكتويت اللي بعدها you must study hard for exams. الواي هتكون capital وهنحط في الآخر full stop. السؤال اللي بعده بيقول لي write a paragraph. عايزني أكتب باراجراف عن الإيكو توريزم in Egypt، السياحة البيئية في مصر، ومديني الجايدز بتاعتي historical museums sustainable و wildlife، وعايزني كمان الموضوع التاني اللي أتكلم عنه البيرد migration هجرة الطيور، ومديني الكلمات migrate winter warmer وإيجل. أتمنى يكون الحل بتاع المراجعة مفيد بالنسبة لكم، وإن شاء الله نتقابل في حل مراجعات تانية، وأتمنى تدوسوا لايك وشير وتشتركوا في القناة وعشان يوصلكم كل جديد. باي باي.